Question 6, there are 100 Form 6 students. Okay, 20 study bio, 15 study chemistry, 8 are studying both bio and chemistry. Find the probability a student chosen at random. Okay, question A, question B. So, first kali dapat soalan, kita kena tentukan dulu. Kita buat Venn table of three. So, kalau tengok kat sini, saya dah Venn-kan pun soalan ini. Kenapa kita Venn diagramkan dia? Sebab kita sedang deal dengan satu perkara sahaja, iaitu subjek. Dia study subjek apa. So, satu benda sahaja kan. So, that's why kita buat Venn diagram. So, sekarang kita akan fill in kita punya Venn diagram. Kita akan start dengan yang paling dalam kita punya Venn diagram. So, kita akan start dengan intersection. So, 8 are studying bio and chemistry. Sorry, bukan matematik, chemistry. Okay, then 20 are studying bio. So, the whole bulatan B adalah bio. So, kita akan tolakkan 20 minus 8, 12. Okay, so 12 ni adalah yang study bio only. Sedangkan 20 adalah semua orang yang study bio. Okay, 15 are studying chemistry. So, the whole bulatan C adalah 15. This one, 7 sahaja. Okay, so orang yang tak study bio and chemistry berapa? 73. 100 minus 12 minus 8 minus 7 equals to 73. Okay, now, probability bio and chemistry. So, keyword dia adalah N. N tu apa? Intersection. So, B intersect C. So, tengok dia kawasan mana yang B intersect C? This one. Okay, so 8 over 100. Boleh kita tak? Boleh. So, simplify, kita akan dapat 2 over 25. Next. Probability studies either bio or chemistry. So, keyword dia dekat sini adalah or. So, bila or, kita akan gunakan union. So, dia akan jadi probability B union C. So, PB plus PC minus PB intersect C. So, PB berapa? 90 over 100. 20 study bio kan? So, 20 over 100. Okay. How many studies chemistry? 15. So, 15 over 100. Kita tak study chemistry sahaja ataupun chemistry dan bio. Kita ambil je semua orang yang study chemistry. Then, B intersect C kita ada dekat atas. So, 2 over 25. Okay. So, kira kita akan dapat jawapan dia 27 over 100. Okay. Now, ada cara lain tak untuk selesaikan dia? Untuk soalan B union C. Okay. Boleh terus ambil daripada Venn diagram. So, tambahkan je semua ni. 12 plus 8 plus 7. So, dapat 27 over 100. So, dapat jawapan untuk question 6. The result of final exam in a college are as follows. 600 students pass bio, 300 pass math, 175 pass both papers, 50 students failed both papers. Okay, so ini pun sama juga, kita akan buat Venn diagram sebab kita hanya deal dengan satu benda sahaja. Subjek. Yes, subjek. Subjek yang dia pass. Okay. So now, satu circle untuk bio, satu circle untuk math. Kita akan start dengan paling mudah yang pass dulu. So 175 pass both papers, so 175. Then kita boleh letak 50 students fail both papers. So keluar dari bulatan. Okay. Okay, now kita tengok pula 600 ni. So 600 students pass bio. So the whole bulatan B adalah 600. Kita dah ada 175. So untuk dapatkan yang bio sahaja, 600 minus 175, kita dapat 425. Okay. So now, kita tengok pada matematik pula. Total keseluruhan student yang study math, ni ni semua ni yang study math ni. Adalah 300. So, kita dah ada 175 tu adalah yang study both bio dan math. Untuk dapatkan math sahaja, 300 minus 175, then we'll get 125. Okay, so question A, how many of the college students took the math and bio paper? So, kita akan tambahkan semua, tak kisah dia fail ataupun dia pass. So, total number, total sample space, kita akan tambahkan semuanya, 425 plus 175 plus 125 itu plus 50 pula. So, itu 775. Jadi, bila kita nak kira probability nanti, kita akan perkan dengan 775.
Question B, find the probability of a student chosen at random who passed both paper. So, dia nak probability dia pass bio and mathematics. So, from our Venn diagram, we have 175 student pass both. Tapi dia nak probability, so over 775. Boleh simplify? Yes, boleh. So, 7 over 31. Find the probability of a student chosen at random who did not pass in math. So, maksudnya dia nak PM prime. So, PM prime equals to 1 minus PM. Kita ada tak bilangan yang pass matematik? Ada, dekat atas. 300 tu kan? So, 1 minus 300 over 775. So, kita akan dapat Question number 8. The staff employed by a college are classified as academic, administrative, and or support. The table below shows the number of employed in these categories and their sex. Okay, so kita dah ada table ni. Kenapa kita guna table untuk represent soalan ini? Sebab kita sedang deal dengan dua karakteristik. Okay, dia punya sex dan juga dia punya kategori. Jantina dan juga kategori type of staff tu. Okay, so bila melibatkan contingency table, first kali kita akan totalkan each row and column so that kita akan dapat dia punya grand total. Okay, so tambahkan 42, 28, 70, 7, 13, 20, 26, 9, 35. So 1, 5. Then tambahkan yang bahagian bawah sekali, we have here 75 and 50. And sepatutnya 75 plus 50 pun dapat 125. Okay, now a member of staff is selected at random. Find the probability that the person selected is a female. So probability F. Okay, so tengok berapa total female. 50 over dengan 125. So 50 over 125. Boleh kecilkan tak? Boleh, yes. 2 over 5. Okay. Question B. Find the probability that the person selected is a female and also an academic staff. So, and apa? Intersect. So, PF intersect academic staff. Okay, so female intersect academic staff. Tengok daripada table. Dah tandakan pun dekat situ. 28. So, 28 over 125. Okay, next. Female or not an admin staff. So, keyword here is or. Or apa? Union. So, probability female or not admin. So, F plus P prime minus probability F intersect AD. So, yang punya problem? Bukan, tak payah. Kita cari pun itu. So, 5125 plus probability bukan admin. So, kita tengok dekat table. Admin kita total 20. Saya dah bulatkan 20. So, selain daripada admin, 125 minus 20. So, dapat 105 over 5 minus F prime intersect AD. F intersect AD prime. Female yang bukan kerja admin pun saya dah bulatkan. So, 28 plus 9 equals to 37 over 125. Then, final answer 118 over 125. Okay. Next question. A female given that the person is an administrative staff. Okay. So, berarti male. Keyword dekat sini adalah given that. So, bila given that, ini adalah conditional probability. Yang mana yang ada palang-palang tu lah. So, male given admin. So, formula male intersect admin over admin. So, cuba dekat table. Male intersect admin berapa? Male yang kerja sebagai admin. Dah bulatkan dekat situ. 7 over 125 over. So, berapa orang admin? 20. 20 over 125. So, kira kita akan dapat apa? Dia 7 over 20.
Okay, question 9. A total of 400 new students at a college were interviewed to find out if they either receive a scholarship, loan, or new financial aid. Okay, so we have total 400. 150 male students, of which 50 receive loan and 70 do not receive any financial aid. 100 female students receive scholarship. There are 140 students who do not receive any financial aid. Do not receive financial aid. If new students is selected at random, calculate the probability that a student is a female or a scholarship recipient. So, before kita jawab soalan tu, first kali kita kena tukar dulu kita punya statement yang panjang-panjang itu kepada whether table, tree ataupun Venn diagram. Tapi untuk soalan ni, saya akan pilih untuk buat table. Okay, sebab apa kita pilih table? Sebab kita sedang deal dengan dua variable. First adalah dia punya financial aid. Okay, sama ada scholarship, loan ataupun no financial aid. Dan the second one adalah kita sedang deal dengan gender. Okay, so kita akan buat contingency table. Okay, saya dah buatkan table dekat sini. So, kita besarkan sikit yang berkaitan. Okay, so now kita akan tengok macam mana kita nak fill in kan table. So, first kali kita akan jadikan dia S untuk scholarship. Okay, S scholarship. Then kita ada loan. Dan kita ada N, no financial aid. So maksudnya dekat sini, kita nak tahulah student tu dapat beasiswa ke, dia dapat pinjaman PTPTN ke, ataupun no financial aid tu maksudnya dia, parents dia yang bayarkan. Macam tu lah. Then, itu adalah ciri pertama. Ciri kedua adalah kita akan deal dengan dia punya gender. Sama ada dia adalah male ataupun female. Okay, so itu adalah table kita. Okay, jangan lupa total. Okay, so what we have here, total 400. So that is our grand total, 400. Then we have 150 male student. So masih dekat sini, total untuk male adalah 150. Then what else we have? Of which 50 receive loan. So daripada 150 male, 50 receive loan. So male yang receive loan 50. Macam tu. 70 do not receive any financial aid. Okay, daripada male yang 150 tadi, 70 tak receive any financial aid. Nah, ni parents dia yang sponsor sendiri. Okay, then we have 100 female students receive scholarship. So, 100 female receive scholarship. 100 dekat sini. What else? 140 students who do not receive any financial aid. So, maksudnya 140 tu tak kisah dia punya gender. Do not receive financial aid. So, 140 dekat sini. Okay, so itu semua kita dah isi. Then, ada ruang-ruang kosong lagi dekat situ. So, kita akan fill in kan. Okay, kita fill in kan grand total 140. Kita ada male 150. So, maksudnya berapa female kita ada? 250. Then, out of 140 do not receive any financial aid. Kita ada 70 male, okay? 140 total N. So, male ada 70, so female ada berapa? 70. Then, kita boleh isikan juga. Kita ada total male 150. So, kita ada 70 no financial aid, 50 loan. So, berapa banyak scholarship? So, tolakkan, dapat 30. Then, what else we have? Female loan. So, female yang dapat loan, tolakkan, kita dapat 80. Then kita kirakan total dia. Make sure total dia sama, dapat semua 400. Okay, so dah settle fill in kan table. Next baru kita tengok kepada soalan. Soalan dia adalah probability female or, ingat lagi or adalah union. So or scholarship recipient. So S. Formula untuk union PF plus PS minus PF intersect S. Okay, so now kita tengok daripada table PF yang mana? This one.
250. So 250 over 400. So scholarship berapa total dia? 130. So 130 over 400 minus F intercept S. Female yang terima scholarship 100. So 100 over 400. So kita dapat jawapan dia 7 over 10. Okay, so that is question A. Question B, probability loan recipient if it is known that the student is a female. Okay, keyword dekat sini adalah if it is known. Ini adalah conditional probability given that tu. So apa yang kita ada adalah kita kena cari probability loan if it is known given that the student is a female. Macam tu. Okay, so formula P L intercept F over P F. Okay, itu adalah formula untuk conditional probability. So loan female yang mendapat loan. So daripada table, which one? So this one 80. So 80 over 100 over, so probability female 250 over 400. Okay, so tekan calculator dan kita akan dapat 8 over 25. Okay, next, probability male who is a scholarship recipient or female who receive loan. So kalau ikutkan, kita ada dua statement dekat sini. Male loan or female loan. Male scholarship or female loan. So probability male, saya besarkan sikit dulu. Kejap ya, saya tukar bracket dia. Okay, male yang receive scholarship or female yang receive loan. Okay, so union kan? Ni. Yang besar dia adalah union. So formula ni macam biasa lah. P M intercept S plus probability female intercept loan minus probability male intercept S intercept female intercept loan. Anggap dia satu benda macam ni. Kejap saya highlightkan dulu. Okay, ni. Then we have female. Female kita ambil warna pink lah. So female loan. So nampak tak? Dia masih lagi formula yang sama. Formula union. So biru union pink sama dengan biru tambah pink tolak biru intercept pink. Macam tu. Okay, then kita masukkan dalam formula, carikan dia punya value-value dia. So male intercept S. So male yang scholarship adalah 30 over 400 plus female yang receive loan. 80. Okay. So 80 over 400 minus male intercept S yang intercept juga dengan female intercept loan. Okay, soalan kita, boleh ke male dengan female ni intercept? Tak boleh, kosong. Seorang kan satu jantina je, mana boleh seorang tu sampai dua jantina? So, kosong. So, ini adalah case mutually eksklusif sebenarnya. Sebab male dan female memang takkan intercept. So, dapat jawapan dia 11. Saya tutup tepi ni lah. Sini lah. Okay, 11 over 40. So, itu adalah jawapan dia. Okay. Next. Probability female or. So, keyword kita sekarang adalah or. So, or mesti union. So, union non-scholarship. Okay, so bila dia non-scholarship maksudnya dia sama ada dia loan ataupun financial aid. So,
Masukkan dalam formula union. So PF plus PS prime minus PF intercept S prime. So probability female from the table, we have 250 female over 400. So 250 over 400 plus PS prime. So S prime selain daripada S, we have S 130. So selain daripada S, sekejap tukar pen dulu. Inilah selain daripada S, kita ambil terus total. So berapa? 270. So dia akan jadi 270 over 400 minus F intercept S prime. So berapa orang perempuan female yang tidak menerima scholarship? Kita guna warna-warni ni pula. This one. So 150. 80 plus 70, 150. So 150 over 400. Then answer 37 over 40. In a college, there are 150 students taking courses in chemistry. So 150 taking courses chemistry, physics and bio. Among the students, 92 are female. There are 48 students taking chemistry, 28 are female. Half of 60 students taking physics are female. Construct the contingency table for the given data. Okay, so dia dah bagi tahu dekat sini kita akan gunakan table. Okay, dan kenapa table yang paling sesuai? Sebab kita ada dua karakteristik yang perlu kita guna, kita deal. Satu adalah dia punya gender, jantina. Satu lagi adalah dia punya courses, subjek dia. So, ada dua benda, dua persoalan, dua variable. So that's why kita gunakan table. So jom kita fill in table kita. Female untuk dia punya gender. Then dia punya courses, chemistry, physics and bio. Okay, don't forget the column and total, column and row for total. Okay, now 150 students taking chemistry, so that is our grand total here. 150, 150. Among the students, 92 are female. So dia dah beritahu total female 92. So dekat sini lah. Then 48 students there are 48 students taking chemistry. So total chemistry 48. Okay, daripada 48 taking chemistry, 28 are female. So daripada 48 tu 28 are female. Okay, then half of 68 students taking physics are female. So daripada ayat half of 68 students, kita tahu berapa orang yang ambil fizik. 68 student ambil fizik dan half of 68 yang ambil fizik tu adalah female. So 68 half of it adalah 34. Okay, so boleh fill in yang lain. So kita dah boleh fill in. So kita fill in dulu berapa chemistry male. So 48 minus 28 kita dapat 20. Dan apa lagi kita boleh buat? Okay, kita boleh selesaikan female yang ambil bio. So 98 minus 34 minus 28. So kita dapat 30. Dan kita juga boleh fill in total bio. So grand total 150, tolak fizik 68, tolak chemistry 48. So dapat total bio 34. Then berapa orang yang ambil bio? 34 minus 30, 4 sahaja. Dan total untuk male pun kita dapat 58. Okay, so dah settle untuk contingency table. Next, a student is chosen at random. Find the probability that the student takes bio. So dia nak probability bio. So probability bio, kita terus tengok daripada table. Okay, so bio we have 34. So 34 over 150, kita dapat 17 over 75. Next, find the probability that the student is a male given that he takes bio. So bila ada perkataan given that, ini melibatkan apa? Melibatkan conditional probability yang ada palang-palang tu. So dia kata find the probability male
given that he takes bio. Macam tu. So, formula male intersect bio over probability bio. Male intersect bio. Tengok pada table. Male yang intersect dengan bio. Berapa? 4. Okay, this one. Tukar colour. Green. Male intersect bio. 4. So, 4 over 150 over probability bio. Kita dah cari dekat question atas tu. 17 over 75. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 2 over 17. Okay, question B3. Find the probability the student takes bio or female. So the keyword here is or. So probability bio or mesti union. So B union F ni or. Masukkan dalam formula PB plus PF minus PB intersect F. So what is probability bio? Kita dah cari tadi 17 over 75 plus what is probability female? So we have total female 92. So 92 over 150. 92 over 150 minus B intersect F. So out of all bio, semua bio, berapa orang yang female? This one. So 30 over 150. 30 over 150. So kita akan dapat 16 over 25. Okay, so that is first question. Dan kena alert dekat sini. Question B ni, dia kata a student. So maksudnya seorang. So, kita boleh kira macam biasa je lah. Now moving to question C, kita sedang deal dengan 2 students. 2 students are chosen at random. And the probability at least one student is a female and takes bio. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat? Dia kata at least one. Kita sedang consider 2 orang Kita nak ambil 2 orang. So sama ada female bio. Sama ada seorang female bio ataupun kedua-dua female bio. Okay. So ada 2 case lah dekat sini. So bila seorang ni female bio, so yang ini adalah selain daripada female bio lah. Okay, ingat total kita sekarang kita nak cari 2 orang. Kan dia kata at least one student is a female bio. So kalau seorang tu dah female bio, untuk cukupkan 2 total, maksudnya lagi seorang kita akan pilih tu bukan female bio. Okay, then kalau kita pilih 2 orang female bio, so yang lain tu dah cukup lah kan, tak payahlah pilih dah. Okay, jom kita tengok daripada table kita, berapa orang female bio? Female bio, 30 kan? So daripada 30 female bio tu, kita akan pilih sama ada seorang ataupun 2 orang. Okay, berapa orang yang bukan female bio? Macam nak cari. So, ambil 150 tolak 30. Sebab dia nak yang selain daripada female bio. So, maksudnya, female fizik kita masih lagi boleh consider. Male bio masih lagi boleh consider. As long as dia bukan female bio. So, 150 minus 30, kita akan dapat 20. 120. 20 pula. 120. So, ini adalah 120 female bio bukan. Hati-hati kat situ. So, bila satu benda lagi, bila kita nak pilih lebih daripada seorang, cari probability lebih daripada seorang, kita akan menggunakan konsep combination. Chapter 7. Pilih atau gabungan tu, kita akan pilih yang itu, konsep yang itu. So, sekarang kita akan cari probability. Saya namakan dia dulu event lah. Okay. Let A adalah event at least one student is female takes bio.
Bio. Biology. So probability A. Okay. Tadi kan dia cakap daripada 2 orang, at least one student female bio. So daripada 30 orang female bio, kita choose one. Dan untuk cukupkan 2 orang, kita akan pilih 120, choose one. Over, jangan lupa over. So over kita berapa? Total kita 150, kita akan choose 2. Ini adalah case no restriction. Okay. Plus, itu baru case pertama. So, case kedua, daripada 30 orang female bio, kita pilih kedua-dua. Kita pilih 2 orang. Darabkan dengan, selain daripada female bio, 120, kita tak pilih langsung. Over 150C2. Okay, then tekan calculator. Kita akan dapat 269 over 745. 18, a teacher buys 500 pens, of which 90 are blue pens and the rest are reds and greens. It is found that 20% of the total pen bought are defective. There are 5 defective red pens and 40 defective blue pens. 250 of the non-defective pens are green. If a pen is selected at random, calculate the probability that the pen is non-defective or red. So, kita ada dua karakteristik, dua ciri dekat sini, the color of the pen and defective, non-defective. So, kita akan buat table. Okay. Kita tak boleh buat tree diagram. Tree diagram kita akan buat kalau kita ada sequence. Okay. Kalau kita ada sequence, baru kita buat tree diagram. Okay. So, okay. The color, blue, red, green. Don't forget the total. Next is defective, non-defective, and for total. Defective, total, red. Sorry, saya start dengan blue lah. Blue, red, green, total. Okay, so from the question, kita buat dulu total 500. 90 are blue. The rest are reds and green. It is found that 20% of the total is defective. So, defective 20% from 500 will get 100. Okay, so 100 defective. Kat sini lah. So, daripada sini kita boleh dapat total non-defective 400. Automatic terus dapat, kita tolakkan je. There are 5 defective red pens. Okay, so 5 defective. So, here lah. 40 defective blue pens. Okay, so daripada sini kita akan automatic terus dapat green defective 100 minus 40 minus 5, so 55. Okay, so 250 of the non-defective pens are green. So we have 250 non-defective green. So here lah. So from here kita akan terus dapat dia punya total for green 305. Okay, so nampak apa lagi yang kita boleh fill in? Kita boleh cari total red. So 500 minus 90 minus 305. So kita akan dapat 105. So daripada sini kita akan dapat total untuk non-defective red 100. Dan kita juga akan dapat non-defective blue 50. Okay, 90 minus 40, so we get 50. Okay, so dah lengkap dah kita punya table. So, kita tengok soalan nak apa? Probability non-defective or red. So, probability non-defective or, so union red. So, kita akan gunakan formula PD prime plus PR minus PD prime intersect R. Okay, so, dekat mana kita nak cari PD prime? So, kejap kita ubah sikit. So, PD prime. So, kita tengok total D prime. Okay, tak kisah color apa pun, tapi yang mana yang D prime. So, we have 400. So, 400 overkan dengan total 500. Plus, so probability red. So, dekat mana? Kita tengok total red 105. Oops. Okay, total red 105. Okay. Over total 500 minus PD prime intersect R. So, kita tengok D prime. Okay. So, kolom D prime yang intersect dengan R. So, this one lah. 100. So, 100
over 500. So apa-apa pun mesti overkan dengan grand total. So daripada sini kita akan dapat jawapan dia 0.81. Okay, next one. Find the probability green if it is known that the pen is defective. So kita nampak kita ada keyword dekat sini. Dekat sini kita akan gunakan conditional probability ataupun given that tu. So probability green, okay, given defective. So probability green intersect D over P D. Okay, kalau yang ni saya akan gunakan warna lain lah. Okay, so green intersect defective. Yang mana? Green defective. So, this one lah. 55 overkan dengan 500. Jangan lupa perkan dengan total 500. Over, so probability defective. Probability defective 100. Okay, total semula 100 overkan dengan 500. Over 500. So daripada sini kita akan dapat 55 over 100 ataupun 0.55. Okay, so next kita nak tengok probability defective blue pen or non-defective red pen. So probability defective blue. So defective blue or non-defective red. Okay, so probability semua ini. So nampak tak? Kita ada union. So bila union kita akan tambahkan lah. So probability D intersect B plus D prime intersect R minus probability D intersect B intersect D prime intersect R. Okay, so D prime D intersect B. So D intersect B we have 40 over 500. So 40 over 500 plus D prime intersect R. So D prime intersect R we have 100. Okay, so 100 over 50. Okay, minus D prime intersect B intersect D prime intersect R. So which is 0. Kenapa 0? Sebab dia nak probability the pen sebatang tu dia defective blue dan juga dia non-defective R. So mana boleh kejap blue, kejap kau nak blue, kejap kau nak red. Lepas tu kejap nak defective, non-defective. So tak adalah kan. Okay, so dapat 0. So daripada sini kita kira, over 100. Okay, so kita akan dapat 140 over 500 ataupun jawapan dia kita akan dapat 0.28. Okay, dah siap. Okay, question D. Defective or not a red pen. So dia nak probability defective or not red. So masih lagi menggunakan formula yang sama. Ingat kalau union je guna formula yang tambah tu. So PD plus PR prime minus PD intersect R prime. So PD kita tengok daripada table. So PD 100. So 100 over 500 plus R prime. So selain daripada R. So selain daripada R, okay, we have total 90 plus 305. So 395 over 500. Okay, 395 over 500 minus D intersect R prime. So defective selain R. So defective selain R, kita ada 40 plus 55 over 500. So 95 lah. 95 over 100. 500. So from here kita akan dapat jawapan dia. Kita kat sini 0.8. Dah siap.